மிக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஸ்ரீநாராயண் பிரபுவை கோவர்தன் லீலைக்காக அழைத்தது. So Prabhu has been doing amazing service every day, I think for the past maybe 1.5 years. பிரபு கடந்த 1.5 வருடங்களாக மிக பிரமாதமான சேவையை புரிந்துள்ளார். So today we have opportunity to serve Prabhu and hear from him. இன்று நமக்கு அவரிடமிருந்து சொற்பொழிவுகளை கேட்க அரிய வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. Okay, let's now hear from Srinath Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamakyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadudam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lita Shri Vishakanvitam He Krishna Karuna Sindhu Dhinam Vando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priyam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we all welcome for this Krishna Katha series on this Goverdhan Leela pastime. Hare Krishna. இன்று இந்த கோவர்தன் லீலை சொற்பொழிவுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். Generally in Krishna Katha we have seen so many different types of pastimes where Krishna is playing with his cowherd boys, having a very nice relationship with his parents, relationship with his friends, relationship specifically with his Gopa friends and gopis. நாம் பார்த்தோம் என்றால் இந்த கிருஷ்ண லீலையில் பகவான் கோபர்களுடனும் கோபியர்களுடனும் பெற்றோர்களுடனும் மிக அழகாக உறவு முறை பரிமாற்றத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். This is one kind of Krishna's pastimes. Another kind of pastime is where Krishna exhibits his parakramam, exhibits his opulence, exhibits his entire supreme power. இது ஒரு புறம் இருக்க, இன்னொரு புறம் பார்த்தோம் என்றால் பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பராக்கிரம, தன்னுடைய சக்திகள், தன்னுடைய வைபவங்கள் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்துகின்றார். In one day he will be very afraid of his father, afraid of his mother, he will be crying, he will be doing. The next day itself he will fight with the big demon, he will kill the demon and then he will come as though nothing happened. ஒரு நாள் பார்த்தோம் என்றால் பெற்றோரிடம் அவர் அழுவார், பயந்து கொண்டு ஓடுவார், இதெல்லாம் செய்வார். மறுநாள் பார்த்தால் அவர் அசுரர்களை வதம் செய்வார். One way of understanding. Other way of understanding, sometimes killing demon is one way of showing his supremacy, supreme strength. The other way of showing his supreme strength is through his own devotees, through his very close associates, either to remove their ignorance or to give them, teach them a lesson. He will do this kind of a very unique pastimes. ஒருபுறம் பார்த்தோம் என்றால் அசுரர்களை வதம் செய்து தன்னுடைய பராக்கிரம சக்திகளை வெளிப்படுத்துவார். மறுபுறம் பார்த்தோம் என்றால் மிக வினோதமான லீலைகளை புரிந்து அதன் மூலமாக சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவார். Either way, Krishna's acts or leelas, it's always says, he himself says in Bhagavad Gita, Janma Karma Chame Divyam. So whatever we have to understand, it is all absolutely very, very transcendental. நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுவது போல் ஜன்ம கர்ம சமய திவ்யம், அவருடைய லீலைகள் எல்லாமே ஆன்மீகமயமானது. Two very specific leelas, wonderful leela. One through his own very close devotee, one is Brahma Vimoga Leela that we have already seen, where Lord Brahma is bewildered and how he got his vimoha. His ignorance was completely removed. நாம் பிரம்ம விமோகன லீலையை பார்த்தோம் என்றால் அதில் பிரம்மாவிடம் லீலை புரிந்து பிரம்மாவின் அனைத்து அறியாமைகளையும் விளக்கினார்.
In that Leela, we saw how Krishna, just by wink of his eye, like just like that, he was able to expand himself as all the cowherd boys, all the cows, all the calves, even the robe, everything he was able to expand just like that. அந்த லீலையை பார்த்தென்றால் மிக எளிதாக கிருஷ்ணர் கன்றுக்குட்டிகளாகவும் கோபர்களாகவும் விரிவடைந்தார். Similarly is this Govardhan Leela where he shows his supreme Aishwarya Bhav, where the Adbhuta Shakti Bhav, where he is able to demonstrate to the entire community, entire world, that this lifting of the Govardhan Hill is just like that, a very small action that he can perform just like that. இந்த கோவர்தன லீலை மூலமாக அவர் சமுதாயத்துக்கு அவர் தெரிவித்த விஷயம் என்னவென்றால் மிக சர்வசாதாரணமாக இந்த விஷயத்தை நிறைவேற்றியுள்ளார். So usually all the so-called logicians and philosophers, they will argue, oh, Krishna has done this, Krishna has done that and all. But we have to always go back and say, when you compare Krishna's so many other leelas, one of the best leelas that we have to always say is if somebody says, I am God, can they lift? Prabhupada always says this, can they lift something in the left hand, specifically on an index finger, specifically on holding it for more than 7 days. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பராக்கிரமங்களை மிக எளிதாக இதில் கோவர்தன மலையை மிக எளிதாக இடது கையில் தூக்கினார். இதை பல வரட்டு தத்துவவாதிகள் பலவிதமாக கூறுவார்கள். ஆனால் நாம் பக்தர்கள் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So before getting into what is that Govardhan Leela, we just have to quickly take 5 minutes to understand who or what is that all about this Govardhan Hill. நாம் முதலில் தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் இந்த கோவர்தன லீலை எதற்காக கொடுக்கப்பட்டது. So it is specifically mentioned in Garha Samhita and in some other scriptures also. So where there's a discussion between Nanda Maharaj and Upananda, and also a similar discussion between Pandu Maharaj and Bhishma. இதில் கர்க சமிதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சில விவரங்கள் இந்த கோவர்தன லீலையை பற்றி நந்த மகாராஜரும் உபானந்தா அவரிடம் பரிமாறிய வாக்கியங்கள் மற்றும் பாண்டு மற்றும் பீஷ்ம தேவரின் வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. It is mentioned in Satyayuga time, very near to Himalayas, there was a big mountain range where Drona was the king of all the mountains, and this Govardhana was the son of this Drona mountain. சத்தியாயுகத்தில் பார்த்தோம் என்றால் மிகப்பெரிய மலையின் ஒரு மைந்தனாக இந்த கோவர்தன மலை விவரிக்கப்படுகிறது. One day, Pulatsya Muni, very very austere rishi, he just goes on the way towards Himalayas and he meets Drona and makes a request. புலட்சிய முனிவர் ஹிமாலயம் பக்கம் செல்லும் போது துரோணா என்ற முனிவரிடம் சில விஷயத்தை கூறுகிறார். What does he ask? Say, I have to perform a lot of austerities, lot of sacrifices. So I need a very calm, very beautiful mountain place where it will have a lot of green everything, so that I can perform the yajnas very peacefully. அவர் கூற அந்த விஷயம் என்னவென்றால், நான் ஒரு கடும் தவம் புரிய வேண்டும், அதற்காக எனக்கு மிக ரம்மியமான மிக அமைதியான ஒரு இடம் வேண்டும் என்று கூறினார். And saying that, he says, can I take your son Govardhan with me? இப்பொழுது அவர் கூறினார், உங்களுடைய மகனான கோவர்தனை நான் கூட்டி செல்லலாமா என்று. So this as usual, like how Dasharatha was very reluctant to send his son Rama, similarly Drona also said, no, please, I can come with you and all, but Pulatsya Muni was very stubborn that no, I have to take only your son. இப்படி தசரத மகாராஜா ராமரை பிரிய முடியாமல் தவித்தாரோ, அதே போல் துரோணரும் தன்னுடைய மகனான கோவர்தனனை தர விரும்பவில்லை. என்னென்றாலும் புலட்சிய முனிவர் மிகவும் அதில் உறுதியாக இருந்தார். And then Govardhan says, okay, I will go with this rishi, but on one condition. கோவர்தனர் கூறினார், நான் ஒரு நிபந்தனையின் பேரில் நான் இவருடன் செல்கிறேன் என்று சொல்லினார். What is that condition? So he can take me wherever he wants to go, but the moment he keeps me down from that position, I will never move. அவர் கூறிய கட்டளை என்னவென்றால், அவர் என்னை எங்கு வேணாலும் கொண்டு செல்லலாம், ஆனால் எங்கு அவர் என்னை கீழே வைத்து விடுகிறாரோ
அப்போ அதற்கு மேல் நான் நகர மாட்டேன் என்று அவர் கூறினார். Muni is a big rishi. He says that is not at all a problem. So just like that, with his all his tapasya, with his supreme power, he just lifts the entire Govardhana mountain on his right hand and starts walking from Himalayas towards his ashram before Dandakari, on the way all the way from north towards south. புலசிய முனிவர் தன்னுடைய தவ வலிமையால் மிக எளிதாக கோவர்தன மலையை தூக்கி அவருடைய ஆசிரமத்தை நோக்கி வடக்கிலிருந்து தெற்கு பகுதியாக சென்றார். When he was coming near this wonderful Vrajabhumi, Vrajadham. பொழுது வரும் வழியில் அவர் பிரஜதாம வழியாக வந்து கொண்டிருந்தார். This happened in Satyuga. So Govardhan God was like very much excited seeing this place, because he had that feeling that in Dwapara Yuga, Krishna's all Leela's pastime is going to happen in this place. சத்தியாகத்தில் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது கோவர்தனர் மிக உற்சாகமாக இருந்தார். இந்த விரஜதாமத்தை பார்த்து துவாபரயுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கு லீலை புரிவார் என்று உற்சாகத்தில் இருந்தார். At the same time, what happened was this Pulacha Muni had to attend the nature's call. He had to go out. So what he did, by the force, by the providence or whatever be it, he just placed the Govardhan hill exactly in the Vrajadam. அப்பொழுது புலசிய முனிவருக்கு இயற்கை கைப்பதற்காக அவருக்கு அவசியம் ஏற்பட்டது. So he kept the Govardhan and then he went and he attended. He came back, but then he could not lift the mountain. எனவே அவர் கோவர்தன மலையை சிறிது கீழே வைத்துவிட்டு சென்று திரும்பி வந்தார். திரும்பி வந்து பார்த்தால் அவரால் கோவர்தன மலையை தூக்க முடியவில்லை. Then he really got annoyed. Then he gave a curse. He gave a shapam that now that you are not moving, every day or every moment, one small mustard seed like size, you will be reduced. அப்பொழுது அவருக்கு கோபம் வந்தது. அதனால் அவர் கோவர்தன மலையை சபித்தார். இன்று முதல் நீ கடுகு அளவு தினந்தோறும் குறைந்து கொண்டே வருவாய் என்று. This is one pastime. Other one is also in the Treta Yuga, during the Ramayanam period, when there were a lot of lot of rocks were required to build the Ramar Setu bridge. Nalan, Neel, Hanuman, everybody came towards the Himalaya region. இது சத்தியாகத்தில் நடந்தது. பிறகு திரேதாயுகத்தில் பார்த்தோம் என்றால் ராமலீலையில் இந்த ராமர் சேத்துவை கட்டுவதற்கு ஹனுமான் மற்ற வானர சேனைகள் அனைவரும் இந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். They took a lot of big stones and started moving towards from north to south to build the bridge. But then by the time Hanuman lifted this Govardhan mill and coming towards South India, he heard that the bridge has already been completed. So he placed the mountain on the same Vrajadam. இப்பொழுது ஆஞ்சநேயர் அந்த சேது பாலத்தை கட்டுவதற்கு கோவர்தன மலையை தூக்கி கொண்டு வடக்கிலிருந்து தெற்கை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார். பிறகு அவர் தெரிந்த விஷயம் என்னவென்றால் சேது பாலம் கட்டப்பட்டு விட்டது. அதனால் பிறகு கோவர்தன மலையை விரஜதாமத்திலேயே வைத்து விட்டார். The Govardhan mountain was little disappointed, annoyed that I could not do any service to Lord Rama. இப்பொழுது கோவர்தன மலையானவர் மிக துயரமுற்றார். பகவான் ராமருக்கு நான் சேவை செய்ய முடியவில்லையே என்று. But then Lord Rama pacified him, saying that don't worry, in the Dwapara Yuga, when I be there with in the form of cowherd boys with Balram and everybody, then we will be always playing around you and you can do your seva. அப்பொழுது பகவான் ராமர் அவருக்கு சமாதானம் கூறினார். நான் துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ணராக மாடு மேய்க்கும் சிறுவனாக தோன்றும் பொழுது அப்போது உன்னுடைய சேவையை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று கூறினார். So it is said that during that Satyuga and Dwapara Yuga time, the mountain was very huge, very tall, and also it is like as mentioned, it is more than 115 kilometers long and 72 kilometers wide. சத்தியாயுகம், திரேதாயுகம் அப்பொழுதெல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் இந்த கோவர்தன மலையானது மிக உயரமாக மிக அகலமாக இருந்தது. 115 கிலோமைல் அளவிற்கு நீளமும் 72 கிலோமைல் அளவுக்கு அகலமாகவும் இருந்தது.
Also was very tall height, but now it is reduced, like in a very small, it is the height is only 80 feet. நாம் இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய கோவர்தன மலை எப்படி உள்ளது என்றால் அது வெறும் 80 அடி உயரம் கொண்டதாக இருக்கிறது. And it is also predicted that after in the Kali-yuga itself, after some 10,000 to 15,000 years, it will be completely disappeared also. மேலும் கூறப்பட்டுள்ள விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு 10,000 15,000 வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த கோவர்தன மலையானது நம் கண்ணிற்கு தெரியாமல் மறைந்துவிடும். This is the background. So we'll come to the other details little later, but we'll get into the actual Leela of Govardhan from Bhagavad. நாம் பல்வேறு விஷயங்களை பிறகு பார்க்கலாம். இப்பொழுது கோவர்தன லீலைக்குள் நாம் செல்வோம். So one day, Nanda Baba, Nanda Maharaj and all the covered men, they were very busy. One day early morning, they started preparing so many activities. They were preparing some for a big yajna, some sacrifice, some kind of an activity. சமயம் பார்ப்போம் என்றால் நந்த மகாராஜர் அவருடைய மற்ற சகாக்கள் அனைவரும் விடிகாலையில் மிகப்பெரிய ஏற்பாடு ஒரு யாகம் செய்வதற்காக மிகப்பெரிய ஏற்பாடை செய்து கொண்டிருந்தனர். It was more like a festival, so they were preparing a lot of food, preparing all activities that is required for a typical festival. ஒரு பெரிய விழா நடத்துவதை போல நிறைய பிரசாதம் நிறைய செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார். At that moment, Krishna comes and he sees all happenings happening in her home, everything, and then he very curiously asks his father, Baba, Nanda Baba, what is happening? What is this going on? So as a truth, this one you have to tell me exactly what is this going on. அப்போது பகவான் கிருஷ்ணர் இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டு நந்த மகாராஜரிடம் கூறினார், நந்த பாபா, இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Sarvagni, he knows everything, what is happening, what is going to happen, and what happened also. But still, he wants to play as a son of Nanda Maharaja. So he very politely asked this question. பகவான் சர்வஜர், அவருக்கு தெரியாத விஷயமே எதுவும் கிடையாது. இருந்த போதிலும் இப்பொழுது நந்த மகாராஜரின் மைந்தனின் உருவத்தில் இருப்பதால் எதுவும் தெரியாத போல் அவரிடம் கேட்டார். He asked very two important questions. So we will not go into very specific details, but very straightforward question. Whether he says tatra tavat kriya yogo bhavatam kim vicharitah tadvalu laukigattanme, whether it is laukikam, whether it is just a ritual based on your custom activity, or is it based on kriya yoga, which means based on your karma, which is mentioned in the scriptures. அவர் நேரடியாக இரண்டு கேள்விகளை கேட்டார். அவர் கேட்ட கேள்விகள் என்னவென்றால், நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் ஒரு சாதாரணமான சடங்கு விஷயங்களா அல்லது வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்ட கர்மகாண்ட விஷயங்களா என்று கேட்டார். That is one part. Second question is, most importantly, when you perform an activity, nyatva anyatva cha karmani jnanoyam anustishtati virusak karma siddhishyat yatha. So he's asking, when somebody performing an activity, they should know for what purpose they are doing. Sometimes they don't know. So if you don't know what is the purpose of your doing, then you will not get the actual result of it. இரண்டாவது கேள்வி முக்கியமான கேள்வி. அவர் கேட்ட கேள்வி என்னவென்றால், நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் அதன் பலன்கள் என்ன என்று தெரிந்துதான் செய்கிறீர்களா, என்னால் தெரியாமல் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தால் அதில் எந்த பயனும் இருக்காது என்று கூறினார். It's very important for us also as grahasthas, karmis, whatever we are trying to do in our life. It's very important that whether we follow our scriptural injunction, we follow our dharma, our shastra pramanam, or we are just doing in our own way. இது நமக்கு கிரகஸ்தராகிய நாம் அனைவருக்குமே மிக முக்கியமான கேள்வியாகும். நாம் செய்யக்கூடிய சடங்குகள் காரியங்கள் எல்லாமே வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டதா, சாஸ்திர பிரமாணம் உள்ளதா என்று பார்த்து செய்ய வேண்டும். இல்லை என்றால் அதில் எந்த உபயோகமும் இருக்காது. Really, we should understand what we are doing. நாம் என்ன செய்கிறோம் என்று புரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும். For that, Krishna is giving a wonderful answer. But before going to that, Nanda Maharaja is giving a reply. See, this is being done for Lord Indra. He is the controller of the rain. கிருஷ்ணர் பின்பு மிக அழகாக விளக்கம் கூறுகிறார். இப்போது நந்த மகாராஜர் என்ன கூறுகிறார் என்றால், நாம் இந்திரருக்காக யஜ்ஞம் நடத்த போகிறோம் என்று கூறினார். So when we do this yajna, we try to please the person who is taking that
and then with him we get the rain. இந்த யாகம் நடத்துவதன் மூலமாக இந்த யக்ஞ புருஷனான இந்திரன் திருப்தி அடைவார். அதன் மூலமாக நமக்கு மழை பொழியும். Mentioning about three, we have four, but out of four we have three: dharma, artha, kama. So for dharma, artha, kama, we have to perform sacrifice. நாம் இந்த யாகத்தை 4 உள்ளது. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச உள்ளது. நாம் செய்யக்கூடிய யஜ்ஞமானது தர்ம, அர்த்த, காமத்திற்காக செய்கிறோம் என்று கூறினார். For that, Lord Indra is responsible for giving us, so we are doing it. So it is based on our tradition. இந்திரனானவர் அந்த மழைக்கு பொறுப்பானவராக இருக்கிறார். இது நம்மளுடைய கலாச்சாரம் என்பதால் நாம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. For this reply, Krishna gives an argument response. Like, so we know in Bhagavad Gita this 3.14 and 3.15. இதற்கு எதிர்ப்புறமாக கிருஷ்ணர் பதிலளிக்கிறார். நாம் பகவத்கீதையில் பார்ப்பது போல 3வது அத்தியாயத்தில் 14வது மற்றும் 15வது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார். Bhavati bhutani parjanyat anna sambhavai gyat bhavati parjanyo yakya karma samadhuha. So Vedas gives what do the Vedas give? They give the prescribed duties or karma, the actual regulated duties that we have to perform, and that within that karma we have to perform yajnas. வேதங்கள் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், நமக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய கர்மங்களை பற்றிய விஷயத்தை கூறுகின்றது. அதில் நாம் என்ன செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. That actions we have yajna. So performing yajna is also part. Yajna, dhana and tapasya. These three are very important. யஜ்ஞம், தானம், தபஸ்யம். தபம் புரிவது மூன்றுமே மிக அவசியமாக உள்ளது. Performance of yajna, we get rain, and from through the rain we get grains, and jivatmas live based on that. யஜ்ஞம் புரிவதால் மழை பொழியும், மழை பொழிவதால் தானியம் கிடைக்கும். அதன் மூலமாக நாம் அனைத்து ஜீவராசிகளும் நிம்மதியாக வாழலாம். Fulfill that, to complete the circle, jivatmas have to actually become instead of directly eating it or becoming a thief, they should offer it back to the Supreme Lord Bhagavan, and then they become self-realized atmas. இந்த சக்கரத்தின்படி பார்த்தோம் என்றால், நாம் அப்படியே சாப்பிட்டு திருடர்களாக ஆகிவிடும். அதற்கு பதிலாக நாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டு பிரசாதமாக உண்ண வேண்டும். Same principle again, he is conveying it back to his father that it is all happening because of the force of karma. அவர் நந்த மகாராஜருக்கு பதில் கூறியது என்னவென்றால், இவை அனைத்துமே கர்மா காரணத்தினால் செயல்படுகிறது. One way he wants to invoke the anger of Indra. ஒரு தரப்பில் பார்த்தோம் என்றால், அவர் இந்திரனின் கோபத்தை தூண்டுவதற்கு முயற்சித்தார். He wanted to bring down the pride, the ahankaram of Indra. இந்திரனின் ஆணவத்தை வீழ்த்த அவர் முடிவு செய்தார். One of the most important reason. So he is saying, Lord Indra cannot do any way change our destiny. So it is only our destiny is through based on our karma and whatever actions that we perform, because we are all conditioned in nature. நாம் அனைவரும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருப்பதால் நமது கர்மாவை நாம் அனுபவிக்கிறோம். இதில் இந்திரனுக்கு எந்த விதமான செயலும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. We have to work as per our swadharma, occupational duties as Vaishya, Brahmanas, Kshatriyas and Shudras. நாம் நமது ஸ்வதர்மத்தின்படி செயல்பட வேண்டும். வைஷ்யர்கள், சத்திரியர்கள், பிராமணர்கள், சூத்ரர்கள் அதன்படி. So according to our Vaishya dharma, we have to perform whatever we are doing, like cow farming and other activities as per Vaishya dharma. நாம் வைஷ்யர்களாக இருப்பதால் அதற்குரிய தர்மத்தை, பசுவை பராமரிப்பது, விவசாயம் செய்வது, அது போன்ற காரியத்தில் ஈடுபட வேண்டும். That instead of offering it to Lord Indra, we are supposed to offer it to for the pleasure of the cows, for the cows and Brahmanas and Goverdhan hill. அதனால் இந்திரனுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக நாம் பசுக்களுக்கு, பிராமணர்களுக்கு மற்றும் கோவர்தன மலைக்கு அர்ப்பணிக்கலாம். Just by this argument, Nanda Maharaj and all the elderly Gopas, Brahmanas, they were so convinced, yes, whatever Krishna is saying correct. So today, this time we will go and offer everything as what Krishna says. நந்த மகாராஜ் உட்பட அனைவரும் கிருஷ்ணரின் வாக்குவாதத்தை ஒத்துக்கொண்டனர். எனவே அவர்கள் கிருஷ்ணரின் போதனைப்படி செயல்பட முடிவெடுத்தனர். Krishna gives instructions. Now we will take all this food, all this prasadam, all this paraphernalia, whatever we have,
we'll have to go and go towards Govardhan Hill. Let the Brahmanas perform sacrifice yajna, and all the rituals can be carried out in the Govardhan Hill. எனவே கிருஷ்ணரின் அறிவுரைப்படி நாம் அனைத்தையும் எடுத்து சென்று கோவர்தன மலை அடிவாரத்தில் நாம் பிராமணர்களை வைத்துக் கொண்டு யஜ்ஞங்களை செய்யலாம், மற்ற வழிபாடுகளையும் அங்கே செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்தனர். So everybody they start going towards Govardhan, the foothill of Govardhan Hill. The Brahmanas perform sacrifice. The cows were decorated. They were fed nicely. Then all the offerings were placed and all the rituals were performed for the pleasure of Govardhan Hill. எனவே அனைவரும் கோவர்தன மலையை நோக்கி சென்றனர். அங்கு பிராமணர்கள் யாகத்தை நடத்தினர். பசுக்களை அழகாக அலங்கரித்து அவர்களுக்கு நன்றாக சாப்பாடு உணவை அளித்தனர். இவ்வாறாக கோவர்தன மலையை வழிபட தொடங்கினர். So what Krishna does, he manifests himself as the big Govardhana mountain. He goes, sits in front of the entire offerings, and he accepts all the offerings. சமயம் கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையின் முன்பு அமர்ந்து அனைத்து அர்ப்பணித்த விஷயங்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். He says, "Aniyor, Aniyor, Aniyor." அப்பொழுது அவர் கூறிய வார்த்தை அணியோர் 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 என்று கூறினார். I want more, I want more, I want more. எனக்கு இன்னும் வேண்டும், எனக்கு இன்னும் வேண்டும், எனக்கு இன்னும் வேண்டும் என்று கூறினார். All the covered, they become happy and they also offer more, whatever they to their capacity. அனைவரும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். எனவே மேலும் மேலும் அவர் அர்ப்பணித்தனர். So in that way, the entire festival was now also what they are doing throughout ISKCON and so many other places, they make something called as Annakut, or the big festival for Govardhan, making a big mountain of with rice and so many other things, and they offer to Govardhan. இப்பொழுது கூட பார்த்தோம் என்றால் இஸ்கானில் பல பக்தர்கள் பல இடத்தில் அன்னக்கூட் என்று ஒரு விழாவை எடுத்து அன்னத்தை வைத்து மலையை வடிவமைத்து இன்றும் உபசரிக்கின்றனர். So the entire festival happens the whole day, night, evening, everything was happy, and every day become so happy, and they said, yes, this is wonderful festival. Thank you, Krishna, and everybody starts going back home. So அந்த விழா கோலம் மிக சந்தோஷமாக அனைவரும் காலையில் ஆரம்பித்து மாலை இரவு முழுதும் ஒரு நாள் முழுவதும் ஆனந்தமாக கொண்டாடிவிட்டு பிறகு அவர்கள் அனைவரும் வீடு திரும்பினர். They all say, oh, happy Govardhan festival, everybody are happy, and they started. But Indra becomes very angry. அனைவரும் மிக மகிழ்ச்சியாக இருந்தனர். ஆனால் இந்திரன் மிக கோபமுற்றார். He says, see, something that I am supposed to get, who's this small boy who is taking this? I am not going to leave this cowherd man. I'm going to punish them. நான் அடைய வேண்டிய அனைத்து விஷயங்களையும் இந்த சின்னஞ்சிறு சிறுவன் அடைந்து விட்டானே, இவனை நான் விட போவதில்லை என்று முடிவெடுத்தார். All the Gopas, so the entire Vrindavan. So I'm going to. He's called Samvartaka. He calls the Samvartaka rain and says, "Come, go. Entirely, the entire Vrindavan village. You have to flood it within few days or within few minutes." Like that he says. எனவே கோபமிட்டு சம்மர்த்தகா என்று மேகத்தை அழைத்து இந்த விருந்தாவனம் அனைத்தையும் நீ முழுகடிக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டார். Immediately the Samvartaka ray, the cloud comes and he starts clouding the entire Vrindavan and starts with lot of thunder and lightning and everything. எனவே இந்த சம்வர்த்தகா மேகமானவர் விருந்தாவனத்திற்கு சென்று மேகமூட்டமாக இடி மின்னல் மழையை பொழிந்தார். It was so big, so disastrous that whatever in the night time, whatever the small children, babies, they were crying, they all started waking up. The calves, they also became so frightened, they started running here and there. இரவில் குழந்தைகள் அனைவரும் எழுந்து கொண்டு மிக பதட்டத்துடன் காணப்பட்டனர். பசுக்கள் உட்பட இங்கும் அங்கும் ஓடிக்கொண்டிருந்தனர். Lot of torrential rain, so much of heavy cyclone rain that within the next day morning, the entire village, Vrindavan village, was completely flooded. மிக 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 கனமான மழையை பொழிந்ததால்
அனைத்து விருந்தாவன் தாமமே முழுகி கொண்டிருந்தது. By the next day morning, when they all woke up, they were all in between the floods. So it was so rain. The cows, this one, they were running here and there. They don't know what to do. The gopas were also completely shocked. They don't know what they will do. அனைவரும் மிக குழப்பத்துடன் மிக அதிர்ச்சியுடன் இங்கும் அங்கும் ஓடி கொண்டு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் தவித்தனர். Immediately for them, it is their only shelter they all know is Krishna. They just start running towards Krishna. அவர்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரே அடைக்கலம் கிருஷ்ணர் தான். எனவே கிருஷ்ணா என்று கத்திக்கொண்டே ஓடினார் அவரிடம். Even the cows, whatever they all started running towards Krishna. Then Krishna, what he says, immediately starts walking towards. He says that the flood was so much like that the Yamuna was overflowing, the road, everything, whatever the village, everything was completely flooding within that one particular night. அனைத்து பசு உட்பட அனைவரும் கிருஷ்ணனிடம் சென்றனர். அப்பொழுது பார்த்தோம் என்றால் அனைத்து யமுனா நதி கரை புரண்டு ஓடியதால் அனைத்து விருந்தாவன தாமமே மிக மிக வெள்ளத்தில் முழுகியது. Those were stranded. The people were not knowing what to do. They were so much in distress. மிக குழப்பமாக என்ன செய்வதே என்றே தெரியாமல் திசை தெரியாமல் தவித்தனர். They all knew that Krishna is there, so Krishna will protect us. So immediately they all say, Krishna, please protect us. ஆனால் அனைவருக்கும் தெரிந்த விஷயம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், அவர் நம்மை காப்பாற்றுவார் என்று. எனவே கிருஷ்ணன் கூறினார், எங்களை காப்பாற்றுங்கள் என்று வினவினார். Houses were destroyed, the entire whatever activity, whatever things they had, their wealth, everything, whatever they had, everything was destroyed. அவருடைய வீடு, சொத்து, சுகம் அனைத்துமே பறிபோய்விட்டது. Krishna, what does he do? He starts walking. What happens? So he starts walking towards Goverdhan Hill and immediately lifts the Goverdhan Hill. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் உடனடியாக கோவர்தன மலை அருகில் சென்றார். பிறகு கோவர்தன மலையை தூக்கினார். Immediately he picks up the Goverdhan Hill and then he calls everybody, please come under this, please come under this. அந்த கோவர்தன மலையை தூக்கி விட்டு பிறகு அனைவரையும் கூப்பிட்டார், இங்கு வாருங்கள், அனைவரும் இங்கு வாருங்கள் என்று. And not even thinking 1 second, all of them start rushing towards Krishna. ஒரு நொடி கூட யோசிக்காமல் அனைவரும் கோவர்தன மலை அடிவாரத்தில் சென்றனர். Krishna manifested this wonderful Leela where he just lifted the Goverdhan Hill with his left hand index, the last finger. கிருஷ்ணர் இந்த லீலையை மிக அற்புதமாக புரிந்தார். கோவர்தன மலையை தன்னுடைய இடது கையின் சுண்டு விரலால் மிக சர்வசாதாரணமாக தூக்கி நிறுத்தினார். Everybody were astonished, including his parents, the elderly gopas, the brahmanas, the vaishyas, including the gopas, the cows, the dogs, the monkeys. Everybody were able to be protected under the Govardhan. அனைவருமே மிக ஆச்சரியத்தில் எழுந்தனர். கோபர்கள், கோபியர்கள், பசு உட்பட அனைத்து விருந்தாவன வாசிகளுமே மிக ஆச்சரியத்தில் இந்த லீலையை கண்டு கழித்தனர். So what does they do? Once they come under Krishna's protection, their only motive is to serve the Supreme Lord. So once they are under the protection or the mercy of the Supreme Lord, they don't have to worry for anything. கிருஷ்ணரின் அடைக்கடத்தில் வந்து விட்டால் பிறகு அவர்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணருக்கு சேவை புரிய வேண்டும். மற்ற எதையும் பத்தி அவர்கள் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So immediately Krishna says, don't worry, you can be happy here. Whatever you want to do, you can do. கிருஷ்ணர் கூறினார், இங்கு நீங்கள் மிக மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் செய்யலாம் என்று கூறினார். So immediately some of the gopas, they said, oh Krishna, your hand will be so, come hold with some, can we hold? So some of them started putting sticks and all.
அப்பொழுது சில கோபர்கள், ஐயோ கிருஷ்ணா, நீ இடது கையில் தூக்கிக் கொண்டு கஷ்டப்படுகிறாயே, உனது கை வலிக்குமே என்று அவர்கள் தனது கையில் இருக்கும் குச்சியை வைத்து கோவர்தன மலையை தாங்க முயற்சித்தனர். Some of the gopis, they were so attracted to Krishna, so now they have a full opportunity to see Krishna every moment, because now there is no restriction at all. Everybody were looking at Krishna, so they all thought, oh, this is the best moment that we have in our lifetime. கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை மிக அருகில் எந்த தடங்களும் இன்றி கண்டு கழித்து அவரை ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர். It is mentioned the Acharya is mentioning some of the gopis from next they'll be having their parents, their husbands, brothers, nothing. Everybody were looking at Krishna. So even in the presence of their men, like husbands or father or brother, they were able to relish Krishna just by seeing. சமயத்தில் கோபியர்களின் கணவர்மார்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் இருந்த போதிலும் கிருஷ்ணரை அவர்கள் எந்த தடைகளும் இன்றி ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர். All the other gopis, they started dancing. Some of them, oh, this is wonderful, let us start dance. And some of them started playing music, and some of them started playing also. சில கோபியர்கள் ஆடத் தொடங்கினர், சிலர் பாடத் தொடங்கினர், சிலர் விளையாடத் தொடங்கினர். And all the gopas also started playing with it. So it was like a big festival happening continuously for 7 days. பிறகு கோபர்களும் விளையாடத் தொடங்கினர். அதை பார்த்தோம் என்றால் தொடர்ந்து 7 நாளைக்கு மிகப்பெரிய உற்சாகமாக இருந்தது. And our acharyas also mentioned that most of the gopis and all, they wanted to be with Krishna for continuously for some time. So this is the one occasion where everybody were there, irrespective of their age, their gender, whatever be their ashram, everything, but all of them were together in pleasing the Lord. இந்த ஒரு வாய்ப்பில் தான் அனைத்து பிருந்தாவனவாசிகளும், பெரியோர்கள், சிறியவர்கள் அனைவருமே தங்கு தடையின்றி கிருஷ்ணரோடு ரசித்துக் கொண்டு விழா கோலத்தை நடத்தி கொண்டிருந்தனர். Even the cows, the small cows, the monkeys, whatever be the other animals, everybody were there under his protection. பசு, கன்று மற்றும் குரங்கு அனைத்து ஜீவராசிகளுமே அவருடைய அடைக்கலத்தில் மிக பாதுகாப்பாக இருந்தன. So once they were under the protection of Krishna, their minds were completely pacified, and they were like in a very devotional mood. They were able to do two things. One is always remembering Krishna, always serving Krishna there. கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் இருந்ததால் அவர்களின் மனம் மிக அமைதியாக, மிக தெய்வீக தன்மையுடன் காணப்பட்டது. அதனால் அவர்கள் we have to understand. Okay, bro, continue. So in one sense, we have to understand, whenever we get problem only, we approach Krishna. But Krishna says, you can approach me anytime and every time. But at least during problem time, when we approach Krishna, we feel so much of safe and blissful. ஏதாவது நமக்கு பிரச்சனை வந்தால் மட்டுமே கிருஷ்ணரை அணுகுவோம். ஆனால் கிருஷ்ணர் கூறக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், இப்பொழுதுமே நீங்கள் என்னை அணுகலாம் என்று அவர் கூறுகிறார். But we see Krishna, he was just standing, forgetting his hunger, forgetting his thirst, all his personal pleasure, nothing. He was just standing there for the pleasure of the Brajavasis. கிருஷ்ணருக்கு பசி, தூக்கம் எதுவும் தெரியவில்லை. அனைத்து பிரஜவாசிகளின் சந்தோஷத்திற்காக கிருஷ்ணரும் தொடர்ந்து நின்று கொண்டிருக்கிறார். So that they were actually, like it is mentioned in Vishnu Purana, they were actually drinking the nectar of the beauty of his Krishna. விஷ்ணு புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணனுடைய அழகான அமிர்தமானது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. With that, they were also not feeling any thirst, none, like eating, drinking, sleeping, nothing. They were also like for the entire 7 days, they were also in that particular bhav.
அனைத்து பிரஜவாசிகளும் கூட பசி தூக்கமின்றி அதை பற்றி ஒரு கவலையின்றி அவர்களும் அதே பாவத்தில் இருந்தனர். Gopa Gopi Janet Hishtai. So it is mentioned like that. Okay. So after that, as usual, whatever happening, it cannot continue for many months or many days. So after 7 days, the entire rain got stopped. அதன் பிறகு எதுவும் தொடர்ந்து செயல்படுத்த முடியாது. 7 நாள் பிறகு அந்த மழையானது ஓய்ந்து விட்டது. Indra then realizes one very important point, like, oh, what is that so much foolishness that I have done? I didn't even understand that who is this particular person or boy. Now I realize that what a big mistake I have done. பிறகு இந்திரன் உணர்ந்தார், நாம் எவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறை இழைத்து விட்டோம், அந்த சிறுவன் யார் என்று தெரியாமல் பெரிய தவறை இழைத்து விட்டோம் என்று உணர்ந்தார். He's saying Krishna yoga anubhavam tam, which means Krishna's yoga anubhavam, which means the influence of the mystic power of yoga, mystic power of Krishna, which is like completely astonished. கிருஷ்ணா யோகா அனுபவம் என்று கூறினார். கிருஷ்ணரின் மிக சக்தியான பிரபாவத்தில் மயக்கமான விஷயத்தை பற்றி அவர் கூறினார். So then afterwards, when the rain stopped, then Krishna is saying, okay, don't worry now, everything is stopped. So I'm going to bring down the mountain. You can all go back and then start performing your normal activities. மழை ஒழிந்த பிறகு பகவான் கூறினார், நான் கோவர்தன மலையை கீழே வைக்கப் போகிறேன், நீங்கள் அனைவரும் சென்று உங்களுடைய அன்றாட வேலைகளை செய்யலாம் என்று கூறினார். So all the entire residents of Vrindavana, they become so happy. Some of them in their own way, like some of them will embrace him, some of them will bow towards him, some of them will just come and say, hey, congrats, like that, and some of them, very good job, like that, they will all say, and then they all went back. இப்பொழுது சில விரஜவாசிகள் அவரை கட்டி தழுவினர், சிலர் அவருடன் கைகுலுக்கி மிக பெரிய காரியத்தை செய்தார் என்று கைகுலுக்கி சென்றனர். The gopis, the elderly gopis, they started giving him like yogurt, like the typical yogurt with some food, everything they started giving him so that Krishna will get back his energy. மூத்த கோபியர்கள் பார்த்தோம் என்றால் கிருஷ்ணருக்கு தயிர் வெண்ணெய் போன்ற விஷயங்களை பருகினர். அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு திரும்பவும் சக்தி அவர் பெற வேண்டும் என்பதற்காக. Seeing this wonderful Leela, the devatas, including the Siddhas, Sadhyas, Gandharvas, Charanas, they all started showering flowers. இந்த அற்புத லீலை கண்டு கழித்து சித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், அனைத்து தேவர்களுமே பூ வாரி பொழிந்தனர். So this looks like a very simple, normal act of, like, just creating or lifting the Govardhan hill, but it is mentioned in Shastra. It is not an ordinary way of understanding this particular Leela. We have to see it through the Shastra Pramanam, seeing it through our Acharya's Vyakyanam, which means Acharya's commentaries. இந்த கோவர்தன மலை தூக்கிய லீலை சாதாரணமாக தெரிந்தாலும் இது சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அல்ல. இது சாஸ்திர பிரமாணம் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களின் விளக்க உரை மூலமாகவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக ஆழமான விஷயம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So whatever be the Leela of Krishna, we have to see what is the transcendental bliss, or what is that essence that we get, and we make ourselves aligned towards Krishna's service or devotion. கிருஷ்ணரின் ஒவ்வொரு நிலையும் பார்த்தோம் என்றால் நாம் சாஸ்திர பிரமாணம் மூலமாக அதன் சாரம் என்ன, அதன் உன்னத ஆன்மீக தளம் என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு அவரின் சேவையில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். So after that, what happens? Immediately Indra comes down. So when he comes down, he knows that he's like a person where he will not be able to come directly and offer his obeisances or seek forgiveness. So along with him, he brings Surabhi cow, Mother Surabhi. பிறகு இந்திரன் கீழே வந்து பகவானிடம் மன்னிப்பு கேட்க முயன்றார். ஆனால் அவருக்கு தெரிந்தது, நான் நேரடியாக பகவானிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்க முடியாது. எனவே
அவர் சுரபி பசுவை அழைத்து வந்தார். There are many reasons behind that, but one reason is Krishna will be pleased by seeing Surabhi Pasu. So he knows that how to somehow please Krishna. So in that way also he brought Surabhi. அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. ஆனாலும் ஒரு காரணம் என்னவென்றால், சுரபி பசுவை கண்டால் கிருஷ்ணர் மன திருப்தி அடைவார் என்ற காரணத்தால் அவர் சுரபி பசுவை அழைத்து வந்தார். Actually, he was very ashamed, so he didn't want to come alone. So he came very secretly to meet Krishna. அவர் மிக வெட்கத்துடன் மிக ரகசியமாக பகவான் கிருஷ்ணரை அணுக முயற்சித்தார். He comes even before he starts what do you say, praying his obeisances. He starts his wonderful prayers. He's saying, "Oh Krishna, your transcendental form is completely bewildering, and out of my ignorance I have done this mistake." அவர் மன்னிப்பு கேட்கும் முன்பாக அவருடைய பிரார்த்தனைகளை தெரிவித்தார். நான் எவ்வளவு பெரிய மூடனானவன், இப்போ எப்பேற்பட்ட பாவ செயலில் செய்துவிட்டேனே என்று அவர் கூறினார். You are the father, you are the spiritual master of this entire universe, you are the supreme controller. நீரே தந்தையும் ஆவீர், நீரே குருவும் ஆவீர், நீரே அனைத்து பிரபஞ்சங்களுக்கும் பாதுகாவலர் ஆவீர் என்று அவர் கூறினார். Fools like me, I always think I am the lord of the entire universe. Just by your supreme yoga, I'm completely bewildered, and you are the supreme person where you have the right to punish us. நான் யார்? நான் உங்கள் மாய சக்தியின் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து கொண்டு மயக்கமடைந்தவன். ஆனால் நீங்கள் பரம ஆளுநர் ஆவீர், அதனால் எங்களை தண்டிக்க உங்களுக்கு முழு உரிமை உண்டு என்று கூறினார். So by your act you do various kinds of fulfillment. One is by killing the pride or destroying the pride of some of them, or killing the asuras. At the same time you are protecting or giving the welfare of the devotees who are faithful to you. உங்களின் செயலின் மூலமாக நீங்கள் அசுரர்களை அழிக்கிறீர்கள், பிறகு பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறீர்கள் என்று கூறினார். I beg at your lotus feet that kindly my consciousness should never again become impure, or it should not get contaminated. நான் உங்கள் பாதங்களை தொட்டு வணங்குகிறேன், என்னுடைய உணர்வானது இனிமேலாவது பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்கிறார். When my sacrifices, the yajnas that was supposed to be performed for me was disrupted, I became angry because of my false pride. எனக்கு செய்யப்பட வேண்டிய யஜ்ஞம் தடைப்பட்டதால் நான் கோபமுற்றேன். அது என்னுடைய ஆணவத்தின் காரணமாகும். This is also very important point, that like sometimes out of our own position, when we grow in our spiritual life also, we get some positions, and because of that positions we start expectations. இதில் நமக்கும் ஒரு பாடம் என்னவென்றால், நாமும் பக்தியில் முன்னேறும் பொழுது நமக்கு சில மரியாதைகள் கிடைக்கும். அப்பொழுது நாமும் பணிவை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். Sometimes when we don't get that respect, what happens? We become angry, and because of our false pride, we actually go down. நம்முடைய ஆணவத்தால் நாம் மரியாதையை எதிர்பார்ப்போம். அப்பொழுது நமக்கு மரியாதை கிட்டவில்லை என்றால் நாம் கோபத்திற்கு ஆளாவோம். அதன் விளைவுகளில் நாம் பக்தியில் இருந்து விழுந்து விடுவோம். Even in our material life this happens, but we may not be able to know that. But in a spiritual life, it will happen so subtly that we will not even know that we are going down. பௌதிக விஷயங்களிலும் இவ்வாறான விஷயங்கள் நடக்கக்கூடியது. ஆனால் ஆன்மீக தளத்தில் பார்த்தோம் என்றால் மிக சூட்சமமாக இது நமக்கு தெரியாமலே நடந்துவிடும். The moment you lose your taste in chanting, the moment you lose your consciousness, the moment you lose everything, it means there is some way this pride due to your expectation has grown up. நமக்கு நாம ருச்சி
பக்தியின் ருச்சி அனைத்துமே போய்விடும். இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்மளுடைய ஆணவம், நாம் அனைவரிடம் மரியாதை எதிர்பார்ப்பது. So whenever you want to do, whenever you are performing your services, seva, your devotion service, whatever be it, whenever you see that there is a lackluster, when it's a lackluster, sometime being it is not happening properly, then somewhere your expectations are completely different. நாம் சேவை புரியும் போதும் இப்பொழுதாவது நமது சேவையில் சில தடங்கல்கள் ஏற்பட்டால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், நம்மிடம் அந்த அகங்காரம் இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Immediately, finally, Indra says, please accept my humble obeisances. Please forgive me. You have shattered my false pride. Now I have come under your shelter. Please give me protection. இறுதியாக இந்திரன் கூறிய வார்த்தை என்னவென்றால், என்னை மன்னித்து விடுங்கள், என்னுடைய ஆணவத்தை சுக்குநூறாக உடைத்து விட்டீர்கள், எனக்கு உங்களுடைய அடைக்கலத்தையும் பாதுகாப்பையும் அளியுங்கள் என்று கூறினார். One of the important qualities of a devotee is to always perform retrospection. Like whenever it is required, we always go back and check where we are. பக்தர்களின் நல்ல அறிகுறி என்னவென்றால், நாம் செய்த செயல்களை நாம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். Whenever it is required, so we have to do that. And then the moment we realize that we have done some mistake, immediately we need to seek forgiveness. நாம் ஏதாவது தவறு செய்து விட்டோம் என்று நாம் உணர்ந்தால் உடனடியாக நாம் மன்னிப்பை கேட்க வேண்டும். Krishna accepts him and says, okay, don't worry, I am accepting all your prayers. கிருஷ்ணர் உடனே கூறினார், நான் உன் மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறேன், உனக்கு அடைக்கலம் அளிக்கிறேன் என்று கூறினார். It was out of my mercy that I stopped the sacrifice meant for you. என்னுடைய கருணையாலேயே உனக்கு நடக்க வேண்டிய யாகத்தை நான் தடுத்து நிறுத்தினேன் என்று கூறினார். You were actually intoxicated by your opulence as king of heaven or king of Swarga. நீ உனது இந்திர பதவியின் மோகத்தில் மயங்கிக் கொண்டு இருந்தாய். I wanted you to always remember me. நீ எப்பொழுதும் என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன். Generally, a man is blinded by intoxication with his power and opulence. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய சக்தி பதவியின் மூலமாக மயங்கிடுவார். So he says, if I desire his welfare, if I like his welfare, if I want to bring him out, then I will drag him from his material fortunate position. I will pull him down. நான் ஒருவனின் நலத்தை விரும்பினால் அவனுடைய நல்ல பாக்கியத்தை நான் எடுத்து விடுவேன் என்று கூறினார். It is also specifically mentioned in Bhagavatam also. Like it is very important. Like பாகவதத்தில் கூட கூறப்பட்டுள்ளது. So this anugraham, this Krishna's anugraham is through dandapanim. Dandapanim means he is giving punishment. பகவானுடைய அனுகிரகமானது தண்டனை மூலமாகவும் வரப்படும். So he mentioned this and he says, okay, now you can go back. And then immediately Surabhi Pasu, she starts offering her prayers also. இப்பொழுது செல்லலாம் என்று கூறினார். உடனடியாக சுரவி பசு தனது பிரார்த்தனையை செலுத்த ஆரம்பித்தது. So after she prays, he says, as ordered by Lord Brahma. Actually, Brahma also says, he also sent Surabhi Pasu. So he says, we will perform your bathing ceremony. So we want to do abhishekam to you. சுரவி பசு கூறினாள், பிரம்மாவின் ஆணைப்படி நாங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்ய இருக்கிறோம் என்று கூறினார். Both Airavatam is the elephant of Indra, that also brings all the wonderful waters across all the special rivers, and also Surabhi Pasu, the cow, starts performing abhishekam to the Supreme Lord. நானும் இந்திரனின் யானையான ஐராவதமும் சேர்ந்து உங்களுக்கு அபிஷேகம் செய்ய இருக்கிறோம். ஐராவதமானது பல புனித தீர்த்தங்களை கொண்டு வந்து பகவானுக்கு அபிஷேகம் செய்தது. In this way, this Leela quickly ends,
and we will just take few more minutes. It's already 7:57, maybe 5 minutes. We will just because we have gone through this wonderful Leela of Govardhan Leela, we'll also just touch upon some specific points on the Govardhan Parikrama. இத்தோடு இந்த லீலை நிறைவு பெறுகிறது. இதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் கோவர்தன பரிக்கிரமாவை பற்றி சில விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம். This Govardhan Leela will not be complete unless we speak something on the Govardhan Parikrama. கோவர்தன லீலையானது கோவர்தன பரிக்கிரமா பற்றி கூறாவிட்டால் அது நிறைவு பெறாது. Now if you see in the screen, this Govardhan mountain is not kind of a big round mountain. It is like more of a straight, like a elongated mountain. கோவர்தனமலை பார்த்தோம் என்றால் இது சுற்று வட்டாரமாக இருக்காது. இது ஒரு நீளமான மலையாக பார்க்கும். Srimati Radharani specifically mentions that when you want me to come in this Vrajadam, before me, Yamuna, Govardhan Hill and Vrajadam all have to come, then only I will come to this world. ராதாராணி கிருஷ்ணனிடம் கூறிய விஷயம் என்னவென்றால், நான் இந்த பூலோகத்தில் அவதரிக்க முன்பு கோவர்தனமலை, யமுனை மற்றும் பிரஜதாமம் அவதரிக்க வேண்டும் என்று கூறினார். All the wonderful greatest devotees, greatest stalwarts devotees all performed wonderful Govardhan Parikrama Leelas, and including Sri Chaitanya Mahaprabhu himself. He was there in taking darshan of Govardhan. மிக பெரிய பக்தர்கள், மிக சிறந்த பக்தர்கள் அனைவருமே கோவர்தன பரிக்கிரமா செய்தனர். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கோவர்தன பரிக்கிரமாவை செய்தார். And he also specifically mentioned, don't ever try to climb on Govardhan Hill. And so he was very specific that it is Krishna himself manifested as the mountain. மகாபிரபு கூறிய விஷயம் என்னவென்றால், கோவர்தன மலையின் மீது யாரும் ஏற வேண்டாம், அது பகவான் கிருஷ்ணரே கோவர்தன மலையாக இங்கு தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்று கூறினார். There is a very small short book written by Krishna Katha Goswami called Govardhan Leela Parikrama. கிருஷ்ணதாச கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் கோவிந்த லீலாமிர்தா என்று ஒரு சிறிய புஸ்தகம் ஈட்டிருக்கிறார். He mentioned this Govardhan mountain is like a peacock, where the Kusum Saravara starting point is the Mukara Vinda, that is the head portion. Like that, each of every places it is resembling like a peacock. இந்த கோவர்தன மலையானது ஒரு மயிலை போன்ற வடிவம் உள்ளதானது. இதன் முகமானது அந்த குசும் சரோவர் என்ற இடம்தான் அதன் முகாரவிந்தம், முகம் என்று கூறுகிறார். Radhakund and Shamakund are its two eyes. Like that, it has wings beautifully explained. ராதாகுண்டம், ஷாமகுண்டம் இரு கண்களானது. இது போன்று பல்வேறு இடமானது வெவ்வேறு மயிலின் பாகங்களாக வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளது. So Giri Govardhan ki jai. Whatever you are seeing here is the aerial view where you can see this entire parikrama path. பார்த்து கொண்டிருப்பது கோவர்தன மலை வானத்தில் இருந்து பார்க்கப்பட்டது. So now the height is reduced where we cannot go into the mountains, but we can take a nice parikrama. இப்பொழுது கோவர்தன மலையின் உயரமானது மிகவும் குறைந்து விட்டது. What is Govardhana? Govardhana means actually it provides a very special kind of soft, fragrant grass that gives a good nourishment to the cows. That is why it's called Govardhana. கோவர்தனம் என்ற அர்த்தம் என்றால் அது ஒரு மிக மென்மையான, மிக வாசனையான ஒரு புல்லை பசுகளுக்கு அளிக்கின்றது. And the Supreme Lord Krishna, the Supreme Krishna, Radharani, and all the God boys, they have done wonderful pastimes on the foothills of Govardhan. கிருஷ்ணர், ராதாராணி, கோபர்கள் அனைவருமே மிக அற்புதமான லீலைகளை இந்த கோவர்தன மலை அடிவாரத்தில் புரிந்துள்ளனர். Mahaprabhu, when he came, he started crying profusely just at the foothills of Govardhan. மகாபிரபு வந்த பொழுது கோவர்தன மலை அடிவாரத்தில் கதறி அழுதார். Immediately, the deers, cows, peacocks, they all started approaching Mahaprabhu. They started licking him. They identified him. They saw him as the Supreme Lord Krishna. அதனுடையாக அங்கிருந்த பசு, மயில், அனைத்து ஜீவராசிகளுமே அவரிடம் சென்று அவரை தூக்கி நிறுத்தினர். அவரை
பகவான் பரமபுருஷ பகவானாகவே தரிசித்தனர். They knew, the animals knew that Chaitanya Mahaprabhu is none other than Krishna. அந்த மிருகங்களுக்கு இவர் பரமபுருஷ பகவான் என்று தெரிந்துள்ளது. This is the entire list of places in and around. When you go on the Parikrama path, you will see wonderful places, more than 70 places. This requires a big session, but you can just take a look quickly. Okay, I will just, maybe we can run through one by one. கோவர்தன மலையில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் கிட்டத்தட்ட 70க்கும் மேற்பட்ட உள்ள இடங்கள் உள்ளன. இதை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்துக் கொள்ளலாம். On this auspicious day, before you go to sleep today, just pray at the lotus feet of Krishna that one day we will do Govardhan. Whomsoever has not done Govardhan Parikrama in their lifetime, they have to perform Govardhan Parikrama. இந்த நல்லாளில் நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டிருக்கலாம். யாரெல்லாம் கோவர்தன பரிக்கிரமா செய்யவில்லையோ ஒரு நாள் நானும் கோவர்தன பரிக்கிரமா செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் பிரார்த்திக்கலாம். You see, some of them will walk, some of them will do something called as Dandavat Parikrama. Some of them in that Dandavat Parikrama they will do 108 times each of the Dandavats and then they will. இதில் பார்த்தோம் என்றால் சில பேர் நடந்து செல்வர், சில பேர் தண்டவாத் பரிக்கிரமா செய்வர்களும் உண்டு. அதில் சில பேர் 108 தண்டவாத் பரிக்கிரமா செய்து கொண்டே போறவர்களும் உண்டு. In one place they will do 108 times Dandavat and then they'll go to the next. ஒரே இடத்தில் 108 தண்டவாத் பரிக்கிரமா பிரணாம் செய்துவிட்டு பிறகு அடுத்த இடத்திலும் அதே போல் தொடர்ந்து செய்து கொண்டு போவார்கள். And there are a lot of instructions, but we will not get into the instructions today. But at least pray that we will have to one day or the other we go to Govardhan. கோவர்தன பரிக்கிரமா செய்வதற்கு நிறைய நிபந்தனை உள்ளது. அதை நான் இப்போது பார்க்க நேரமில்லை. இருந்தாலும் எல்லாரும் பிரார்த்தித்துக் கொள்ளலாம், ஒரு நாள் நாம் கோவர்தன பரிக்கிரமா செய்ய வேண்டும் என்று. We'll just quickly go through. This is Kusum Sarovar. இது குசும் சரோவர். Gauri Temple. Now I'm not showing it. I think it's okay. Okay. You can take darshan. Photo. It's called Shamavan and Shama Kutir. Ratna Simhasanam, where Radharani, Ratna Kundam, where Shankachuda was there. So that is also on the past time. Gwal Pokra, Panchatirtham, Manasi Ganga. This is wonderful pastime where Krishna and Gopas perform lot of this boat pastime. Idavana solunga. So இந்த இடத்துல தான் வந்து மானசி கங்காங்கிற பேர். இந்த இடத்துல வந்து இந்த படகு சவாரி மூலமாக பல அற்புதமான லீலைகள் கோபிகளோட செஞ்சது கிருஷ்ணர். மானசி கங்கா, உகாரமிந்தம், சக்கர தீர்த்தம், சனாதன கோஸ்வாமியோட அந்த இது. இப்ப வந்து இந்த ஷீலா, இது ஷீலா இஸ் நவ் இன் தாமோதர் டெம்பிள், தென் ஹரிதேவ் டெம்பிள், தான்கட்டி மந்திர். We have our own ISKCON guest house there. Dhan Nivarti Kundam, Aniyor. So ingada in the இடத்துல தான் Aniyor. In this place only Krishna started asking Aniyor. You know, there's a small village called as Aniyor village. Sankarshan Kund, this is now taken over by our Sri Sampradaya, Sri Jier. So he is maintaining this, the wonderful 34-35 feet Sankarshan deity worship there, and then the entire village is now adopted. The Gramata Murumiya வந்து Jier வந்து தத்தெடுத்துண்டு இந்த கிராமத்தை வந்து அவர் இப்போது இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. So that's Sankarshan Kund, Govind Kund, Gopala Prakatastali. This is where Madhavendra Puri was meditating. இந்த இடத்துல தான் Madhavendra Puri வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அந்த சமயத்துல வந்து கிருஷ்ணரே கோபாலரா வந்து பால் கொடுத்து அப்புறம் இங்க இருந்து தான் வந்து அந்த உச்சி மலை மேல வந்து அந்த ஸ்ரீநாத் விக்கிரகம் கோபாலர் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டது. கோபாலஸ்தலி வந்து லுக் தௌஜி மந்திர், சின்ன சின்ன இடங்கள். கடைசி அந்த இடம் முடியறது வந்து ஒரு எண்ட் முடியறது வந்து புஞ்சரிகா லௌதா பாபா அப்படின்னு கிருஷ்ணருடைய ரொம்ப நெருங்கிய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஸோ புஞ்சரிகா லௌதா இஸ் பாபா. திஸ் பர்சன், திஸ் கோபா இஸ் a very close friend of Krishna. He is still waiting for Krishna to come back. So during one of the games of hide and seek, so this Gopa was told to be waiting. No, please wait here, I'll come back. So till this moment he is waiting for to Krishna come back. So this is border of பாபா பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்காக காத்துட்டே இருக்காரு.
ஒரு விளையாட்டு செய்யும்போது பகவான் வந்து நான் போயிட்டு வரேன்னு சொன்னார். அதுக்காக வந்து இன்னி வரைக்கும் வந்து அந்த புஞ்சரிக்க பாபா வந்து காத்துட்டு இருக்கார் பகவானுக்காக. He also performed, Krishna also performed a lot of rasa dances across different Brajabhumi. Even in Govardhan Hill, across this place, he has performed rasa dance. ஸோ இந்த இடத்துலயும் கூட பகவான் வந்து இந்த ராசலீலையை வந்து புரிஞ்சிருக்கார். The last tail piece, it's called Nava Nalakund or Punchari Kund. And then we have இதுதான் Apsara. So வந்து Krishna also plays, yes, sorry. இதுதான் அந்த மயிலோட வால் பாகம். This is the Apsara Kund where Krishna sometimes dances with Apsaras also. இந்த அப்சர குண்டம், இதுல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அப்சரர்களோட வந்து ஆட்டம் புரிவார். There's a small Narsimha temple. There is Raghava Pandakupa. There's a small cave there. And then this is ராகவ Kadamba பண்டிட் forest. கிணறு, இங்க ஒரு சின்ன குகை இருக்கிறது, கதம்ப வனம். Now this vanam is fully complete destroyed, but here Krishna played. It's called Sham Dhak. So this is a play area. இந்த வனமும் முழுமையாக அழிக்கப்பட்டுள்ளது இப்பொழுது. இங்கேயும் கிருஷ்ணர் And we வந்து have லீலையில் புரிவார். this is the exact place where Surabhi Kund, Aira, Indra Kund, and Airavat Kund. இதுதான் சுரபி குண்டம். இங்குதான் வந்து இந்திரன் வந்து பகவானிடம் சுரபியை அழைத்து கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டார். In this place we have three kunds. One is Surabhi Kund, Indra Kund, and Airavat Kund. இங்கு 3 குண்டங்கள் உள்ளன. சுரபி குண்டம், இந்திரா குண்டம், ஐராவத குண்டம். And also we have Lord Shiva is called Rudra Kund. The tears of Lord Shiva manifested as a big kund here. ருத்ரா குண்டம் உள்ளது. பகவான் சிவபெருமானின் கண்ணீர் துளிகளாக ஏற்பட்டது ருத்ர குண்டம். Jatipura is a place where the center place where they will do a lot of Mukaravinda, the face portion of Govardhan. So they'll do a lot of Abhishekam and Aarti there. இதான் ஜதிபுரா கிராமம். இங்குதான் வந்து அந்த முகப்பாகம், முகாரவிந்தம், இங்கு நிறைய அபிஷேகம் செய்வார்கள். You can keep going. There are a lot of small villages will come on the way, but wonderfully you can do a lot of work. Finally, then you have to enter into Govardhan village. So there is in the Parikrama mark, there is a village also. We have to cross through the Govardhan village. கோவர்ண பரிக்ரமா செய்யும்போது கோவர்ண கிராமம் என்றே ஒன்று இருக்கும். அதை கடந்து நாம் செல்லலாம். It's also very important called Uddhava Kund. Uddhava plays Pullai Piravi Piravendum. So he's playing that I have to let me become a grass in this places so that at least the Gopas or Gopis will stamp on me and then I'll get that devotion. உத்தவ குண்டம், இங்கு உத்தவானவர் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறார். நான் ஒரு புல்லாகையாவது பிறந்து கொள்ள வேண்டும், அதில் இந்த கோபர்கள் கோபியர்கள் என் மீது என்னை மிதித்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறார். Also last, finally we end up in place called as the Radha Kund and Sham Kund. This is a place called Shivakari, but most importantly it is Radha Kund and Sham Kund. இறுதியில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் அது ராதா குண்டம், ஷாம குண்டம். We as Gaudiya Vaishnavas typically we start from Govardhan Parikrama from Radha Kund, Sham Kund and end the entire Parikrama back in Radha Kund and Sham Kund. நாம் கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் ராதா குண்டம், ஷாம குண்டத்தில் கோவர்தன பரிக்கிரமாவை ஆரம்பித்து பிறகு அதிலேயே நிறைவு செய்யும். Take darshan of Radha Kund and Sham Kund. ராதா கிருஷ்ண ஷாம குண்ட தரிசனம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். Next sessions there are exalted devotees who will cover specifically on this Arishtar Sur village and the Radha Kund Sham Kund. அடுத்த வகுப்பில் பார்த்தோம் என்றால் பெரிய பெரிய பக்தர்களானவர்கள் இந்த ராதா குண்ட், ஷாம குண்ட் இந்த இடங்களை பற்றி மிக தெளிவாக விவரிப்பார்கள். Okay, we'll stop here. Giri Govardhan ki jai, Govardhan Leela ki jai, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you, Sri Narayan Prabhu. நீங்க இன்னைக்கு double gift கொடுத்திருக்கீங்க. You given two double gifts, Govardhan Leela and also Govardhan Parikrama. Hare Krishna. Thank you so much. Prabhu, it was so good, so nice. Past time solli, and then also showing in the pictures of Govardhan places around the Govardhan. So wonderful, so very nice. So naanga sitting in Chennai, nama vandu Govardhan Parikrama pandravla pantinga. So kind, so nice of you. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna.
கருத்துக்கள் ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நம்ம கேட்கலாம். Any questions you can put in the chat box or you can ask. Okay, brother. Thank you so much. Hare Krishna. शिवांशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव दिग्विजय नमः. चंद्र श्रेष्ठ प्रभुपाद की जय. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरे कृष्ण।